Hello my dear students, welcome to the class. In the previous class, we were solving some problems of the chapter mean value theorem, and we did the problems up to question number 7, and today we will discuss the problems from question number 8. তো গতিকে আমি আগৰ ক্লাছটোত মেইন ভ্যালু থিওৰামৰ কিছুমান কোৱেশ্চনছ আলোচনা কৰিছিলোঁ 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনলৈকে। তো আজি আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ৰ পৰা বিগিনিং কৰিম, গতিকে তোমালোকে চাই যাবা। তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 মই লিখি লৈছোঁ, উই জাষ্ট begin the class with the question number 8. So question is discuss the applicability of Rolle's theorem discuss the applicability of the Rolle's theorem for the function the function is given fx equals to modulus of x in the interval is given here, I think -1 1. Yes, the interval is the closed interval -1 1. So এইটো হৈছে আমাৰ কোৱেশ্চনটো, যে কোৱেশ্চনটোত কৈছে যে এই ফাংচনটোৰ ক্ষেত্ৰত Rolle's theoremটোৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিব পৰা যাব নে নাযায় সেই কথাটো সুধিছে। ডিসকাস দ্য এপ্লিকেবিলিটি অফ দ্য Rolle's theorem। তো Rolle's theorem এইটো ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এপ্লাই কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটো হৈছে আমাৰ কোৱেশ্চনটো। সো দেয়াৰ আৰ টু পসিবিলিটিজ টু আস্ক দ্য কোৱেশ্চন ইন ইউৰ এক্সাম। তো এক্সামত এই কোৱেশ্চনটো সুধোতে দুটা সিস্টেমত সুধিব পাৰে। দ্য ফাৰ্ষ্ট সিস্টেম ইজ জাষ্ট কোৱেশ্চনটো ফৰ 1 মাৰ্ক যদি সুধি দিয়ে যে ক্যান Rolle's theorem be applied to the function fx is equal to modulus x in this interval, এই হৈছে এটা সিস্টেমত, আৰু এটা সিস্টেমত হৈছে এইটো ডিসকাস দ্য এপ্লিকেবিলিটি অফ Rolle's theorem for the function this one. সো যদি তোমাক জাস্ট সুধে যে ক্যান Rolle's theorem be applied to the function fx is equal to that one, তেতিয়াহ'লে 1 মাৰ্ক দিব, আৰু ইন দ্যাট কেছ তুমি খালি ইয়েছ আৰু নো লিখিব লাগিব। আৰু সেইটোৰ কাৰণত তুমি চাবা আমাৰ যেটো চেপ্টাৰ কন্টিনিউটি এণ্ড ডিফাৰেন্সিবিলিটি চেপ্টাৰ, ইন দ্যাট চেপ্টাৰ উই অলৰেডি proved that the function fx is equal to modulus x. This function is a continuous function, everywhere continuous function, but not differentiable at the point x is equal to 0. আমি এটো প্রুভ কৰি আহিছিলো যে mod x ফাংশন তো x is equal to 0 পয়েন্টত ডিফারেন্সিবল নহয় কিন্তু কন্টিনিউয়াস এভরিওয়্যার। তার কারণটো মই তাতে আলোচনা কৰিছিলো the function having modulus sign থকা ফাংশনস বিলাকৰ একচুয়ালি গ্ৰাফস বিলাকত শার্প পয়েন্টটো জেনাৰেলি আহি যায়, শার্প পয়েন্ট আহি যায় গ্রাফত যেতিয়া শার্প পয়েন্ট আহিব এট দ্যাট শার্প পয়েন্ট দ্য ফাংশন ক্যানট বি ডিফারেন্সিয়েবল, তাতে ডিফারেন্সিয়েবল হ'ব নোৱাৰে, এইটো কথা তোমালোকে জানা। গতিকে যদি 1 মাৰ্কৰ কাৰণে কোৱেশ্চনটো হয় তেতিয়াহ'লে তুমি ডাইৰেক্ট আনসাৰটো তেনেকৈ লিখিলেই হ'ব যে এট এক্স ইজ ইকুৱেল টু 0 দ্য ফাংশন ইজ নট ডিফারেন্সিয়েবল। দ্যাট মিন all the conditions of Rolle's theorem are not applicable to the function, and that is why you cannot apply the Rolle's theorem to the function fx is equal to mod x. It was a 1 marker question. Kintu jodi enekwa question to hude je discuss the applicability of Rolle's theorem, in that case you are to show this function whether this function is continuous or not. এই ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস অর কারণে চেক কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ডিফারেন্সিবিলিটিৰ কাৰণে চেক কৰিব লাগিব, f a ইকুৱেল টু fb, গোটেইখিনি বস্তু তুমি এটা এটা স্টেপ বাই স্টেপ কৈ আহিব লাগিব। যদি এইটো সিস্টেমত ডিসকাস কৰিব দিছে তো তুমি ডিটেইলস লিখিব লাগিব। সেইকাৰণে মই অৱশ্যে কোৱেশ্চনটোৰ যদিও সলভ কৰি আহিছিলোঁ তথাপি ইয়াৰ ডিসকাশনটো মই দেখাই দিছোঁ কন্টিনিউটি আৰু ডিফারেন্সিবিলিটি। সো কন্টিনিউটি টেষ্ট কৰোঁতে তুমি এটা কাম কৰিব পাৰা, ফাংশনটো হেৰি মানে ৰিমুভিং দ্য মডুলাস সাইন সেইটো কৰি ল'ব পাৰা, আৰু ডাইৰেক্ট কৰিলেও একো অসুবিধা নাই। লেফট হ্যান্ড ডেৰিভেটিভ, ৰাইট হ্যান্ড ডেৰিভেটিভ, লেফট হ্যান্ড লিমিট, ৰাইট হ্যান্ড লিমিট এনেকৈ এটা এটাকৈ কৰি মই ডাইৰেক্ট লিখি দিছোঁ ধৰা। সো ফাংশনটো হৈছে এনেকুৱা যে এফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু দ্য ফাংশন ইজ মডুলাস অফ এক্স। সো এতিয়া তুমি 0 পয়েন্টৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে গম পাইছা, মই তোমালোকক আগতেও কৈ দিছিলোঁ যে এই ভিতৰৰ যিটো নাম্বাৰছ থাকিব, যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন থাকিব, সেইখিনি ইকুৱেল টু 0 ল'লে তাৰ পৰা যিটো পইণ্ট ওলাই আহিব সেইটোৱে হৈছে পচিবল পইণ্ট অফ ডিছকণ্টিনিউটি অৰ পচিবল পইণ্ট অফ নট ডিফাৰেন্সিবিলিটি, সেইটো হ'ব পাৰে। গতিকে মই ইয়াতে বস্তুটো ডিটেইলছে লিখি দিছোঁ যে এফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু মডুলাছ এক্স ডেফিনেশ্যন ৱাজ মাইনাছ এক্স ইফ এক্স ইজ less than or equal to 0, কিন্তু x to less than equal to 0 up to কোনটো নাম্বাৰলৈকে মোৰ আহিব পাৰে -1, এটো কাৰণ ইন্টাৰভেলটো মোক given, so it is
less than is equal to minus 1. And second part is x, the condition is ever from 0 x up to maximum কিমান যাব লাগিব 1. Actually যেটো মডুলাস ফাংশনৰ ডিফারেন্সিয়েল মডুলাস ফাংশনৰ যেটো হেৰি ৰিমুভেল অফ mod সাইনটো যেতিয়া ৰিমুভ কৰিছিলা তেতিয়া তুমি দেখা পাইছিলা এইখিনি আৰু এইখিনি নাছিলে, এই দুটা পাৰ্ট হৈ আছিলে মাত্ৰ। কিন্তু ইয়াতে যেহেতু কি ইন্টাৰভেলটো গিভেন, therefore x is less than 0 but how much up to minus 1. ঠিক তেনেকৈ x is greater than 0 but how much up to 1. সেইকাৰণে মই এইটো বস্তু লিখি লৈছোঁ। এতিয়া পচিবল পইণ্ট অফ ডিছকণ্টিনিউটি আছে তোমাৰ -1, 1 আৰু 0, বাট এট -1 x ইকুৱেল টু -1 তাৰ লেফ্ট হেণ্ড লিমিটটো মই চেক কৰিবই নোৱাৰোঁ, কাৰণ লেছ দেন -1 মোৰ নাইয়েই, গ্ৰেটাৰ দেন -1 আছে। চ' ৰাইট হেণ্ড লিমিটটো মই টেষ্ট কৰিব পাৰিম আৰু লগতে f-1 মই টেষ্ট কৰিব পাৰিম। আৰু এই দুটাই যিহেতুকে এটা পইণ্ট এটা লাইনতে আছে, f-1 এইটোতে আছে আৰু -1 প্লাছ যিটো ৰাইট হেণ্ড লিমিট সেইটো তাতে আছে, গতিকে অবভিয়াছলি ফাংচনটো কণ্টিনিউৱাছ ফ্ৰম ৰাইট। ঠিক তেনেকৈ এইটো পইণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো লেফ্ট হেণ্ড লিমিটটো মই এই লাইনতে পাম আৰু f1 এই লাইনতে পাম, সেইকাৰণে দুটা ভেলু নিশ্চয় ইকুৱেল হ'ব। তো আল্টিমেটলি ফাংচন ইজ কণ্টিনিউৱাছ ফ্ৰম লেফ্ট, কণ্টিনিউৱাছ ফ্ৰম ৰাইট, এই দুটাই হ'ব। ইয়াতে কণ্টিনিউৱাছ ফ্ৰম লেফ্ট, ইয়াতে কণ্টিনিউৱাছ ফ্ৰম ৰাইট। তো আমাৰ পচিবল পইণ্ট অফ ডিছকণ্টিনিউটি থাকিল x ইজ ইকুৱেল টু 0। তো তুমি তেনেকৈ লিখিবা হেয়াৰ the possible points of discontinuity are কি পয়েন্ট আছে x is equal to this is -1, x is equal to 0 and simply x is equal to 1. So x is equal to -1 আৰু x is equal to 0 এই দুটা পইণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো তুমি অলৰেডি গমেই পাইছা, সৰি x is equal to -1 আৰু x is equal to 1 এই দুটা পইণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ফাংচনটো কণ্টিনিউৱাছ ফ্ৰম লেফ্ট আৰু কণ্টিনিউৱাছ ফ্ৰম ৰাইট সেইটো হৈয়ে আছে। আমি 0টো টেষ্ট কৰিম আৰু এই দুটা ডাইৰেক্ট কৈ দিম। ক্লিয়াৰলি the function is continuous from -1 পইণ্টত কিমান হ'ব -1 point from right at x is equal to -1 and continuous from left at x is equal to 1. এই দুটো আমি গম পালোঁ, গতিকে জাষ্ট আমি টেষ্ট কৰিব পৰা পইণ্টটো হৈছে মাত্ৰ x is equal to 0. So now at x is equal to 0 LHL is equal to limit of x tends to 0 minus fx equals limit of x tends to 0 minus, and that is equal to 0 minus mean less than 0, this one, and in that case fx is equal to minus x, so it is simply minus x. তো তার লিমিটিং ভ্যালুটো 0 আহিব। এইটো h tends to 0 কৰি ল'লে ভাল, নকৰিলে বিশেষ এটা অসুবিধা নাই। So then find the right hand limit is equal to limit, this time x tends to 0 plus function is fx is equal to limit x tends to 0 plus, this time more than 0, then fx is equal to x. So we write x here and this limit is also 0 as well. f0 is also is equal to, f0 is in this first line, so x is equal to 0, then fx is also is equal to 0. So 0 ultimately left right and function value are equal. So তুমি লিখি দিবা therefore left hand limit equals right hand limit is equals f0. So the function is continuous at x is equal to 0 আৰু বাকি যিবিলাক পইণ্টছ মোৰ থাকিল মানে from -1 up to 0 and from 0 up to 1 সেই গোটেইখিনিৰ কাৰণে ফাংচনটো পলিনোমিয়েল হৈ আছে, so obviously continuous. তো সেই কথাটো ক'ব পাৰিব লাগিব at all other points, অন্য যিবিলাক পইণ্টছ মোৰ থাকিল at all other points of interval is -1, 1, the function is obviously continuous
বিকজ কি কারণে কন্টিনিউয়াস হবো বিকজ at those points the function is polynomial. Function is polynomial and polynomial functions are always continuous everywhere. গতিকে রোলস থিওরামৰ যেটো ফার্স্ট কন্ডিশন টু ইন দিস ইন্টারভেল দ্য ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস সেইটো আমাৰ কন্ডিশন টু স্যাটিসফাই হল তো সেইটো লাইন তুমি লিখিবা does এখানে নালাগে does the function is continuous at all points of interval to asile -1 1 so this is the first condition of Rolle's theorem amar hol এতে আমি ডিফারেন্সিয়াবিলিটি টেস্ট করি ডিফারেন্সিয়াবিলিটি টেস্ট করতে তোমার এল এফ ড্যাশ 0 আর আর এফ ড্যাশ 0 ডিফারেন্সিয়াবিলিটি তুমি ওপেন ইন্টারভেল ভাবিব লাগিব তার মানে -1 আর 1 এটু এনো ভাবিব নোৱাৰা জাস্ট মাজৰ বস্তুখিনিত কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথা সেই 0 ৰ বাহিৰে বাকিখিনিত ফ্ৰম -1 আপ টু 0 এইখিনিৰ ভিতৰত ফাংশনটো পলিনোমিয়েল তো ডিফারেন্সিয়েবল আকৌ এইখিনিৰ ভিতৰত ফাংশনটো পলিনোমিয়েল ডিফারেন্সিয়েবল গতিকে আমাৰ ডাউটফুল পইণ্ট হৈছে 0 তো 0 পইণ্টত টেস্ট কৰিলেই হ'ব সো নেক্সট পাৰ্টটোত লিখিবা এগেইন again accept the point x is equal to 0 accept the point x is equal to 0 at all other points all other points the function is polynomial in interval to -1 1 rakhiba so it is differentiable at all those points সেই আটাইবোৰ পইণ্টত হি ডিফাৰেন্সিয়েবল হ'ব গতিকে 0 মই টেস্ট কৰিব লাগিব সো এট x is equal to 0 this time lf dash 0 ফৰ্মুলাটো কি আছিল লিমিট x tends to 0 minus this is fx minus f0 divided by x minus 0 মনত আছে নিশ্চয় তোমালোকৰ so that is equal to limit of x tends to 0 minus mean less than 0 and in that case fx is equal to hoise minus x and f0 is equal to tate লক্ষ্য কৰি গলে গম পাবা fx is equal to 0 দিলে f0 is equal to 0 বা ইয়াৰ আগৰ লাইনে তুমি উলিয়াই থৈছাও so 0 divided by x so it to cancel যাব যাই পেলাই লিমিটিং ভ্যালুটো হ'ব simply -1 so left hand derivative is -1 similarly find the right hand derivative differentiable নহব এটো তো আমি জানোৱে কিন্তু ইয়াতে শো কৰিব লাগিব r f dash 0 is equal to limit of x tends to 0 plus then fx minus f0 divided by x minus 0 and that is equal to limit of x tends to 0 plus this time it will be x karon x greater than 0 then fx is equal to x minus 0 divided by x cancelling this x you will get the limiting value as 1 তো unequal হৈ গল mean at the point x is equal to 0 the function is not differentiable তো হেতু কথা লিখি দিলেই হ'ব therefore at x is equal to 0 the function is not differentiable যেহেতু ডিফারেন্সিয়েবল নহল মই কি কৰিব পাৰিলো এতিয়া যে at every point of the interval open interval -1 1 the function is not differentiable সব বিলাক পয়েন্টতে ডিফারেন্সিয়েবল নহয় মানে সেকেন্ড কন্ডিশন অফ Rolle's theorem is broken down হেতু নহল তাৰ মানে so therefore not differentiable therefore also লিখি দিবা হেতু লিখি দিয়াছোন also f -1 is equal to mod of -1 is 1 f1 is equal to mod of 1 is also 1 তেতিয়ালে আমি কি দেখা পাইছো তুমি মন কৰাছোন therefore f -1 is equal to f1 so ultimately accept the differentiability বাকি বিলাক condition satisfied হৈছে so সেই কাৰণে আমি লিখিম therefore the function
does not satisfy all the conditions of Rolle's theorem. All the condition of Rolle's theorem. So, Rolle's theorem cannot be applied to the function. গতিকে ফাংশনটোত আমি Rolle's theorem to apply কৰিব নোৱাৰিম. So this completes the solution of the problem. তো গম পাইছা তোমালোকে নিশ্চয়. এতিয়া আমি ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাম. এইবাৰ কৈছে ডিসকাস the applicability of Rolle's theorem for the function. আমি ফাংশনটো লিখিম. কুৱেশ্যনটো লিখি ল'বা. কুৱেশ্যন নম্বৰ 9. Question number 9. So this time discuss the applicability of Rolle's theorem. Question is same. Discuss the applicability of Rolle's theorem. Discuss the applicability of the Rolle's theorem for the function fx equal to, the function is given here, fx is equal to simply 3 plus x minus 2 whole to the power 2 by 3. 3 plus x minus 2 whole to the power 2 by 3, and the interval is given here, 1 3. X is belongs to 1 3. This is our question now. So in this case you see, তুমি চাবা at each and every point of this interval, এইটো ইন্টারভেলটোৰ সব কেইটা পয়েন্টতেই ফাংশনটোৰ যেটো এক্সপ্ৰেশন আছে, সেই এক্সপ্ৰেশনত ফাংশনটোৰ ফাংশনাল ভ্যালুটো ফাইনাইট হ'ব. And so at each point of that interval the limiting value will be equal to the functional value. আৰু সেই কাৰণে ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস হ'ব হেতু ইন্টারভেলটো. গতিকে এটো ডাইরেক্ট তুমি আনসারটো লিখিব পাৰিবা এনেকুৱাকে, টেস্ট কৰাৰ বিশেষ দৰকাৰ নাই. সো তুমি এনেকে লিখিবা সিন্স মানে গিভেন ফাংশনটো লিখি লওঁচোন আগতে. গিভেন ফাংশন, the function is fx equal to 3 plus x minus 2 whole to the power 2 by 3. এই বস্তুটো চাই ল'বা. তো ফার্স্ট অফ অল ইউ রাইট, ইয়াতে লিখিলাম x is belongs to 1 3. So first you write, it is clear that for all x belongs to that interval 1 3, the function is defined. সববিলাক পয়েন্টতে ফাংশনটো নিশ্চয় ডিফাইন্ড হ'ব. এইটো কিউব ৰুট, কিন্তু মন কৰিবা এইটো যদি স্কোয়ার ৰুট থাকিলহেঁতেন তেতিয়া কিন্তু এইটো ইন্টারভেলত সববিলাক পয়েন্টত এইটো ডিফাইন্ড নহয়, কাৰণ তেতিয়া নেগেটিভ অফ ইয়াতে নেগেটিভ নাম্বাৰ হোল টু দি পাৱাৰ হাফ মানে ৰুট ওভাৰ অফ নেগেটিভ নাম্বাৰ ইজ ইকুৱেল টু কমপ্লেক্স নাম্বাৰ আহি যাব পাৰে, কিন্তু ইয়াতে কিউব ৰুট নেগেটিভ নাম্বাৰৰ কিউব ৰুটটো তো পসিবল, সেইকাৰণে এইটোত সবকেইটা পয়েন্টতে ফাংশনটো ডিফাইন্ড হ'ব. এণ্ড দ্যাট ইজ হোৱাই সো দ্য লিমিটিং ভ্যালু, so the limiting value at all points of the interval 1 3, this one, limiting value at all points of the interval this are equal to the corresponding functional value of the function. So the function is continuous for all x belongs to 1 3. That means the first condition is satisfied.
Now try to find the second condition. Differentiability check korar agote jehetuke function to differentiation koribo para asa mod x function to differentiation korato olop digdari hoy tothapi moi tumalokok eta system hikai disilo how to find the differentiation of a modulus function. To ইয়ার previous question to তুমি এইটো মেথডত সলভ কৰি যাব পাৰিবা. তো ইয়াতে মই ফাংশনটো আগতে লিখি লৈছো যে fx is equal to the function is fx is equal to this is 3 plus x minus 2 whole to the power 2 by 3. তুমি মন কৰিবা. So it is quite possible to find f dash x from here. F dash x is equal to 3 is constant number, so will be equal to 0. And this part, power function, so 2 by 3 will come out into x minus 2 whole to the power, simply this minus 1 is minus 1 by 3. And then into derivative of this one is 1, need not to write. But it is actually what? Next line to 8 line to me nilikhilo kotha nai. So this is actually 2 by 3 into 1 by x minus 2 whole to the power 1 by 3. Now think about the interval. Interval to mur ki asile open interval 1 3. Ite ei open interval tur bhitorot in the open interval 1 3 you just see whether there is any such point in this interval for which f dash x is undefined. Tenekwa point ase neki khali yate test kori salei hol. So tumi jodi yate aste aste proceed kori joa, there is a point in this interval x is equal to 2 for which ইয়াতে দিয়াৰ লগে লগে f dash x is equal to undefined হৈ যাব. ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয়. গতিকে ইয়াতে তুমি লেফট ৰাইট টু টেষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, এনেকেও হৈ যাব. তো প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনটোত মডুলাছ যিটো আছিলে মডুলাছটোক এই চিষ্টেমত ডেৰিভেটিভ কৰাটো অলপমান দিগদাৰী হয় কাৰণে মই সেইটো টেষ্ট কৰিব লগা হৈছিলে. কিন্তু মডুলাছ ফাংচনৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনত ওলোৱাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেছ মই শিকাই দিছিলোঁ তোমালোকক যে f of mod x is equal to x into এনেকুৱা আছিলে f of modulus ddx of এনেকুৱা আছিলে ddx of mod fx এনেকুৱা এটা থিওৰাম লিখি দিছিলোঁ না মই তোমালোকক. ddx of mod fx is equal to কিমান আছিলে f dash x fx into f dash x divided by mod fx মাইনাস এটা আছিলে ইয়াতে নিশ্চয় মনত থাকিব লাগে আৰু fx into f dash x divided by mod fx এনেকুৱা এটা থিওৰাম মই তোমালোকক লিখাই দিছিলোঁ. গতিকে এইটো ইউজ কৰি পেলাই কৰিলেও হ'ব. তো ইয়াতে তুমি ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰা যে so which is not defined at x is equal to কোনটো পইণ্টত 2 and that is belongs to the open interval 1 3. Thus the function is not differentiable at all points of the interval 1 3 সববিলাক পইণ্টত ফাংশনটো ডিফাৰেঞ্চিয়েবল নহয়. এতিয়া থাৰ্ড কণ্ডিশ্যনটো ফিল আপ কৰিলেও তোমাৰ ফাংশনটোত ৰ'লছ থিওৰাম এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা আৰু যদি থাৰ্ড কণ্ডিশ্যন ছেটিছফাই নকৰেও তেতিয়াও নোৱাৰা. গতিকে সেইটো কথা তুমি লাগিলে কৈ দিব পাৰা, নহ'লেও কথা নাই, কোনো প্ৰব্লেম নাই, ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰা. Thus Rolle's theorem cannot be applied to the function in the interval this is closed interval 1 3. So this completes the solution of the problem. Okay, so now come to another question of the chapter. The question is, you see the question, discuss the applicability of Rolle's theorem for the function fx equal to 10x. So this is the question number 10. Discuss the applicability of Rolle's theorem for the function fx is equal to 10x in the interval is given here, I think 0 pi, yes it is 0 pi. So you are to check whether in the function 10x in the interval 0 pi
you can apply Rolle's theorem or not. So obviously you cannot apply Rolle's theorem for this function because এই ফাংশনটোৰ গ্ৰাফটো যদি তুমি ফাৰ্স্ট ইয়াৰত পঢ়িছিলা তেতিয়া নিশ্চয় মনত আছে এট দ্য পইণ্ট এই ইণ্টাৰভেলটোৰ ভিতৰত পইণ্ট এটা আছে π/2 ইন দ্য ইণ্টাৰভেল 0 π there is a point π/2 and at the point π/2 the functional value is not defined, undefined হৈ যায় because tan π/2 is infinity and therefore the function is discontinuous at the point π/2. So it is discontinuous mean it cannot be differentiable at that point. So first condition is not satisfied, second condition is also not satisfied, third condition to satisfy hobo obviously karon f0 is equal to 0 and f pi is also is equal to 0. Third to hobo kintu first and second both conditions are not satisfied for this function. So you can say this function is not satisfying all the conditions of Rolle's theorem and that is why in the function we cannot apply the Rolle's theorem. So eto ami Rolle's theorem to apply koribo nwarim. So this question is homework for you, tumaloke solve koriba kori pele mok show kori diba. One mark or karone ahileo likhibo paribo lagibo aru jodi tumar dangor ke ahe tete hole heibila kotha olopman details tumi discuss koribo lagibo. So we have another question number 11, very interesting and important question. You see the question number 11. Question 11. So the question is asking like the same way, discuss the applicability of Rolle's theorem for the function. So discuss the applicability of Rolle's theorem for the function fx equal to, it is given slightly in different format, অলপমান বেলেগকে দিছে ভয় কৰিবলগা একো নাই. It is x square plus 1 0 to 1, x square plus 1 condition is 0 less is equal to x less is equal to 1 and the second definition is 3 minus x 1 up to 2. 3 minus x, it is 1 less than x less than equal to 2. So this is your question and you have to discuss the differentiability and discuss the continuity. Directly to তুমি কবই পারা নাই এটো ডিফারেন্সিয়েবল হ'ব নে নহয় নে কি হ'ব. সো হেই গটিকে ফার্স্ট অফ অল তুমি হেইবিলাক টেস্ট কৰিব লাগিব আৰু টেস্ট কৰাৰ প্ৰসেসটো তুমি এই মডুলাস ফাংশনত অলপ আগত শিকি আহিছা. তো সেই মতে একচুয়ালি দিস ফাংশন ফ্রম 0 আপ টু 2 এই আটাইবোৰ পয়েন্টত তুমি কন্টিনিউয়াস পাবাই কারণ এটুত হৈছে রাইট কন্টিনিউয়াস অবভিয়াসলি হৈ যাব, এটুত লেফট কন্টিনিউয়াস অবভিয়াসলি হৈ যাব. সো অনলি ডাউটফুল পয়েন্ট ইজ 1. গটিকে at the point 1 you have to find the left hand and right hand limit and for this one your right limit is equal to function value hobo because they are in the same line, ekata line ote ase gotike right limit and function value are equal. In the similar way etur left limit mane 2 minus loleo etu line aru f2 loleo etu line, therefore they must be equal hoboi gotike etu right continuous etu point of left continuous but only doubtful point is x is equal to 1. to 1 point tumi test koriba baki khini language at likhi dibo lagibo. তার পিছত সেকেন্ড ডেরিভেটিভ সরি যেতে ডেরিভেটিভ তুমি করিবা তেতিয়া তোমার এই দুটা পয়েন্ট তো এনেও বাদ পড়ে যাব বিকজ দ্যাট ওয়াজ এন ওপেন ইন্টারভেল গতিকে খালি মাজৰখিনিত চালেই হ'ব. ওকে সো ট্রাই টু সলভ দিস প্রবলেম. না তোমালোকে নিজে কৰি চাবা, নিজে একবার কৰি চলেই বেটাৰ হয় নেকি, তোমালোকে নিজে কৰি চোৱা হা কাৰণ কোৱেশ্যনটো পাৰিবা আৰু যদি নোৱাৰা মোক ক'লেই হ'ল মই ধুনীয়াকৈ লিখি পেলাই হোৱাটছএপত পঠাই দিম ঠিক আছে নে. কিন্তু সলভ কৰিবা, সলভ কৰি পেলাই মোক দেখাই দিবা দেই, নহ'লে বস্তুটো অলপমান অসুবিধা হৈ যায় মোৰ. তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰিলা নে নোৱাৰিলা এইটো কথাটো মই ইনফৰমেশ্যনটো পাব লাগিব. এইটো মোৰ মতে পাৰিবা কিন্তু হা কাৰণ প্ৰচেছটো অলৰেডি তুমি জানাই কেনেকৈ কৰিব লাগে, প্ৰচেছটো জানাই. এক্সাক্টলি ইন দ্য চিমিলাৰ ৱে ইউ ডিড দ্য কুৱেশ্যন মডুলাছ এক্স, সেই মডুলাছ এক্সটো যেনেকৈ তুমি লিখি আহিছা এক্সাক্টলি চিমিলাৰ ৱেত তুমি এইটোও লিখি যাই পেলাই এনচাৰটো কৰি মোক শ্ব' কৰি দিবা. তো ফাংচনটো বোধহয় ডিফাৰেঞ্চিয়েবল নহ'ব নেকি, কণ্টিনিউটি হ'ব, তাৰমানে এইটো লেফট লিমিটত এইটো 2 আৰু ইয়াতেও হৈছে 2 কণ্টিনিউৱাছ হ'ব. ডিফাৰেঞ্চিয়েবলটো মষ্ট প্ৰবলি নহ'ব, তুমি চালেই গম পাই যাবা. তো সেইটো পিছৰ কথা বাৰু, তোমালোকে কৰি চালে গম পাবা, এইটো মই মুখে মুখে ক'বও পৰা নাই অৱশ্যে. তো আনচাৰটো ছল্ভ কৰিলে তুমি গম পাই যাবা. অ'কে আচ্ছা, তো তাৰপিছত আমি চাম এটা খুব সুন্দৰ কুৱেশ্যন. এক্সামাইন ইফ Rolle's theorem is applicable to the function
but direct লিখি দিব পাৰা এটো question number 12 can Rolle's theorem be applied to the function to হৈছে মনত আছে তোমালোকৰ নিশ্চয় fx is equal to the greatest integer of x and interval is given here from minus 2 up to 2 x is belongs to minus to 2 এনেকে দিছে তোমাক তো বুকত থকা কোৱেশ্চন তো এইটো কোৱেশ্চনৰ ক্ষেত্ৰত তুমি চাবা এইটো ফাংশন আমি জানো the greatest integer function is discontinuous at the integer point and continuous at non integer point মনত আছে নিশ্চয় তোমালোকৰ তো আমি এটো ডাইৰেক্টলি লিখিলি হ'ব প্রুফ কৰাৰ দৰকাৰ নাই মার্ক বেছিকে থাকিলে কৰিবা কিন্তু বহুত বেছিকে না থাকে লিখিলি দিলে হৈ যাব তো লিখি দিবা এনেকুৱা we know that the greatest integer function is discontinuous at all integral points মার্কস তো যদি বেসিকে থাকে তেতিয়া হলে এই কোৱেশ্চনটো অলৰেডি কৰি থোৱা আছে যে কেনেকৈ সেই ইন্টিগ্ৰেল পয়েন্টস বিলাকত হি ডিসকন্টিনিউয়াস আৰু ইয়াতে ফ্ৰম -2 up to 2 देयर आर -1 ইন্টারভেল -1 এটা আছে ইন্টিজার পয়েন্ট 0 এটা আছে ইন্টিজার পয়েন্ট 1 এটা আছে ইন্টিজার পয়েন্ট তো তাৰে কোনবাটা তুমি টেস্ট কৰিলে হল যে 1 পয়েন্টত এটো ডিসকন্টিনিউয়াস হৈ আছে বা 0 পয়েন্টত হেতু ডিসকন্টিনিউয়াস হৈ আছে প্রুভ কৰিলে হৈ যাব আৰু সেই মেথডটো তুমি অলৰেডি গম পাইছা কন্টিনিউটি চ্যাপ্টাৰত মই ডিসকাশন কৰিছো সো ইয়াতে মই কোৱেশ্চনটো শর্ট কৰি দিছো যে we know that the greatest integer function is discontinuous at all integer points and the given interval contains some integer points কিছুমান integer point আছে so here তুমি লিখিবা না কোকে here in the interval -2 up to 2 there are the intervals there are the integer points কি integer points আছে তুমি লিখি দিবা x is equal to এটা হৈছে -2 টো নেলিখিলেও হয় ভিতৰৰ কেটা লিখা x is equal to -1 x is equal to 0 x is equal to 1 বাকি এক্সট্রিম লেফট আর রাইট পয়েন্ট মই লিখাই নাই देयर आर सम শব্দটো দি দিয়া বেছি ভাল হ'ব some of the integer points are at this point at these points the function is discontinuous এইবিলাক পয়েন্টত ফাংশনটো discontinuous হৈ আছে so discontinuous হৈছে mean it cannot be differentiable at those points so it can't be differentiable at those points so সেইবিলাক পয়েন্টত ফাংশনটো differentiable হ'ব নোৱাৰিব so প্ৰথম দুটা কন্ডিশন ফেইলড হৈ গল থার্ড কন্ডিশনটোও ফেইল হ'ব কাৰণ also গোটেকেটা লিখিয়ে দিও তুমি also f -2 is the extreme left point of the interval it is the greatest integer of -2 and it is -2 itself and f2 it is the greatest integer of 2 only and so this is also is equal to 2 so finally আমি কি ক'ব পাৰিলো therefore f -2 is not equal to f2 তো এটা কন্ডিশনৰ Rolle's theorem satisfy কৰা নাই therefore the function does not satisfy any condition of Rolle's theorem Rolle's theorem eta condition satisfy kora nai and that is why you cannot apply Rolle's theorem to the function so therefore we cannot apply Rolle's theorem to the function
তো ফাংশনটোত আমি Rolle's theoremটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিম so this complete the solution of the problem and another question number 14 you see এইখিনি অলপ পজ কৰি লিখি ল'বা ভিডিওটো পজ কৰি লিখি ল'বা এইবাৰৰ কোৱেশ্চনটো তোমাক মই লিখি দিছো নম্বৰ 14 আৰু এটো বুকত থকা কোৱেশ্চন ভালকে চাবা so if f this is a function from the closed interval minus 5 5 to the set of real numbers r is differentiable this is 14 number question is differentiable and aro eta condition tomak dise and f dash x does not vanish anywhere কোনো জায়গাতে ভ্যানিশ নয় মানে f dash x not equal to 0 at any point then prove that তেন্তে আমাক প্রমাণ কৰিব দিছে যে f minus 5 is equal to not equal to f5 এটো মোক প্রুভ কৰিব দিছে very interesting question and a conceptual question also এই কোয়েশ্চনটো অলপ conceptual তোমাক কৈছে যে f from this set to the set of real number this is a function to definition কিন্তু তোমাক দিয়া নাই just কৈছে f is a function like this as well it is given that it is a differentiable function তো ফাংশনটো কিন্তু এটা differentiable function কিন্তু differentiable হওয়ার লগে লগে আরো একটা কথা তোমাক কৈছে যে the function is differentiable but it is not vanish anywhere of the interval that one সেই ইন্টারভেলটোৰ কোনো এটা পয়েন্টতে হি ভ্যানিশ নহয় mean it is not equal to 0 at any point এটো কইয়ে দিছে anywhere কত ভ্যানিশ নহয় ইন্টারভেলটো অবশ্য কোয়া নাই তোমাক কিন্তু কইছে যে it is not equal to 0 at any point কত বস্তুটো 0 নহয় ডিফারেন্সিয়েবল হইছে বলি তোমাক কোয়েশ্চনটোত কই দিছে ভ্যানিশ নহয় ডিফারেন্সিয়েশন হেতুও তোমাক কই দিছে then you are to prove that f minus 5 is equal to f5 so to solve this question এই কোয়েশ্চনটো সলভ করতে আমি এটা মানে এটা ব্যাকওয়ার্ড যেটো মেথড আমার যেটো কন্ট্রাডিকশন মেথড আমি পঢ়িছিল ফার্স্ট ইয়ারত কন্ট্রাডিকশন মেথডটো ইউজ কৰিলে এই প্রবলেমটো সলভ করতে বহুত ইজি হৈ যায় আৰু তাৰ কাৰণটো হৈছে কন্ট্রাডিকশন ইউজ কৰাৰ কাৰণটো হৈছে কি বিকজ দ্য ফাংশন ইজ নট গিভেন হিয়ার ফাংশনটোৰ যেটো ডেফিনিশন fx is what that is not given in the question হেতু নিদিয়াৰ কাৰণে মই বস্তুটো ম্যানুয়ালি in this way you cannot solve the problem এই কোয়েশ্চনটো তুমি a manual system কৰি যাব নোৱাৰিবা because the function is not given therefore you are to use some alternative way to find the solution of the question তো সেই গতিকে আমি ইয়াৰে contradiction method to use কৰিম so let me solve the question you see here solution so তুমি চাবা so if possible let যদি সম্ভৱ হয় আমি ধৰি লৈছো যে f minus 5 is equal to f5 if it is possible suppose that এই বস্তুটো আমাক প্রুভ কৰিব লাগিব হেতু ইকুৱেল হয় বুলি আমি ধৰি লৈছো now as the function is differentiable যেহেতুকে ফাংশনটো ডিফারেন্সিয়েবল বুলি তোমাক কৈছে now says as the function is differentiable so it is also continuous etu to amar theorem asil every differentiable function is continuous so in the question it is given that the function is differentiable therefore from that line we can conclude that the function is also continuous so function is differentiable function is continuous these are the first two conditions of Rolle's theorem and this is the third condition of Rolle's theorem so এইখিনি কথা কোৱাৰ লগে লগে তুমি ক'ব পৰা হৈছে যে ফাংশন ইজ স্যাটিসফাইং অল দ্য কন্ডিশনস অফ Rolle's theorem Rolle's theorem সবকেটা কন্ডিশন ফাংশনটোৱে স্যাটিসফাই কৰিব পাৰিছে সো তুমি হেতু লাইন লিখি দিলে হ'ব thus the function is satisfying
satisfying all the conditions of Rolle's theorem. Rolle's theorem सबकेटा कन्डिशन सेटिस्फाई करिছে इंटरभेलটো তুমি ইয়াতে উল্লেখ নকৰিলে হ'ব কাৰণ কোৱেশ্চনটো তোমাক হেনকা কোৱাই নাই কিন্তু লগাই দিলে তো ভালেই হ'ব হেবিলাক ইন্টারভেল লগাই দিলে এটো বেটারই হ'ব সো দাস দ্য ফাংশন স্যাটিসফাইং অল দ্য কন্ডিশনস অফ Rolle's theorem ইন দিস উইথ দ্য অ্যাজাম্পশন বস্তুটো লিখি দিলে বেশি ভালো উইথ দ্য অ্যাজাম্পশন অ্যাজাম্পশনটো যদি নললো হেতেন তেতিয়াহলে তো নহয় তো অ্যাজাম্পশনটোৰ কাৰণে বা অ্যাজাম্পশনটো লগত লৈ the function is satisfying all the condition of Rolle's theorem. Now Rolle's theorem what tells Rolle's theorem to us? Ama ki koise Rolle's theorem? Rolle's theorem koise je if a function satisfies the conditions mean it is continuous, it is differentiable and it is functional values are equal mean this one, then there must be at least one point in the interval is that one open kori dibo lagibo such that f dash x is equal to 0 or f dash c equal to 0. So therefore তুমি লিখিবা therefore there exists at least one point x is equal to c within the interval minus 5 5 such that f dash c equals 0 such that f dash c equals 0 এটো আমি গম পালো বাট অ্যাকচুয়ালি যেতিয়াই তুমি লিখিছা যে f dash c equal to 0 লগে লগে তোমার একটা কনক্লুজন আহি গৈছে কন্ট্রাডিকশন এটা আহি গৈছে কি এই যে লাইনটো আছে যে f dash x does not vanish anywhere এই কথাটোৰ কন্ট্রাডিকশন আহি গৈছে তাতে কৈছিল যে f dash x টো কেতিয়াও 0 নহয় আৰু ইয়াতে আমি দেখা পাইছো যে Rolle's theorem যদি স্যাটিসফাই কৰে তেতিয়ালে f dash c এটা পয়েন্টত 0 হ'ব পাৰে তাতে কেতিয়াও 0 নহয় বুলি কৈছে আৰু ইয়াতে দেখা পাইছো যে at somewhere x is equal to c it can be 0 so ইয়াতে ডাইরেক্ট লিখি দিব পাৰিবা which is a contradiction to the fact that কোনটো ফ্যাক্টর contradiction that the function does not vanish anywhere এই যে ফাংশনটো কত ভ্যানিশ নহয় বুলি কৈছিল তারে কন্ট্রাডিকশনটো আমি পাই গলো সো therefore we must have তেতিয়াহলে আমাৰ কি থাকিব লাগিব এই যে আমি যেটো লৈছিলো এটো তাৰমানে ৰং লোৱা আছিল therefore we must have f minus 5 equal to f5 তাৰমানে our assumption was wrong হেনকে লিখিলেও হয় therefore হেতু লাইন লিখিয়েল বসন therefore our assumption was wrong আমি লৈ লোৱা যেটো কথা আছিল হেতু wrong so we must have f minus 5 is unequal to f5 গতিকে আমি কব পাৰিলো যে এইটো not equal to এইটো so this completes the solution of the problem so come to another question এইটো নিজেই পাৰিবা মই কোৱেশ্চনটো লিখি দিছো খালি কোৱেশ্চনটো তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰিবা অলপ সলভ কৰিবা সৰু চ্যাপ্টাৰটো আৰু এইটো চ্যাপ্টাৰ পৰা কোৱেশ্চন এটা এক্সামত সেট কৰেয়ে ইন জেনাৰেল so you see the question 15 number 15 show that the value of c in the Rolle's theorem short form of this show that the value of c for which Rolle's theorem is applicable to the function fx is equal to the function fx is equal to the function is given like this fx is equal to x minus 1 into x minus 2 whole square
and the interval on key interval to this is aba 1 2 on the closed interval 1 2 is 4/3 I think, yes, 4/3. So এইটো হৈছে আমাৰ question. Show that the value of c for this function, if Rolle's theorem can be applied to this function, then the value of c in this interval is 4/3. তার মানে আলটিমেটলি যদিও show that বুলি কৈছে, প্ৰচেছটো একেই হ'ব, তুমি কন্টিনিউটি টেষ্ট কৰিবই নালাগে, কাৰণটো কৈছে কি যে Rolle's theorem can be apply বুলি কৈছে, যেহেতুকে Rolle's theorem টো এপ্লাই কৰিব পাৰিয়ে বুলি কোৱেশ্চনটোত কৈছে, সো নিড নট টু সলভ ফৰ কন্টিনিউটি ফৰ ডিফাৰেন্সিয়েল এইবিলাক শ্ব' কৰিব নালাগে, তুমি ডাইৰেক্ট f dash c is equal to 0 লৈ পেলাই তাৰপৰা c ৰ ভ্যালুটো উলালেই হৈ যাব, বিকজ ইন দ্য কোৱেশ্চন ইট ইজ গিভেন দ্যাট Rolle's theorem can be applied to the function. তো ফাংশনটো যেহেতু Rolle's theorem এপ্লাই কৰিব পাৰি, তুমি ডাইৰেক্ট এই ফাংশনটো ল'বা, এইটো ফাংশন লৈ পেলাই তাৰ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিবা, কৰি পেলাই তাৰপিছত লিখিবা নাও বাই Rolle's theorem f dash c equal to 0 লৈ পেলাই সেইটো সলভ কৰিলে c ৰ ভ্যালুটো 4/3 আহিব লাগিব, সেইটো প্ৰুভ কৰিব লাগে। সো আই থিংক ইউ ক্যান সলভ দিস প্ৰবলেম ইয়োৰ সেলফ। তো এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা। আচ্ছা, গতিকে আমি আৰু অলপ প্ৰসিড কৰি যাওঁ। এইবাৰ মিন ভ্যালু থিওৰামৰ দুটামান কোৱেশ্চন চাওঁ আমি। ওকে, নাম্বাৰ 17 কোৱেশ্চন। মিন ভ্যালু থিওৰামটো মনত আছেনে? মিন ভ্যালু থিওৰাম ইট ইজ একচুৱেলি কৈছিলোৱে, ইট ইজ একচুৱেলি দ্য জেনেৰেলাইজড ফৰ্ম অফ Rolle's theorem। তার মানে এই যে থার্ড কন্ডিশনটো Rolle's theorem থার্ড কন্ডিশনটো কি হয়, f a ইকুয়াল টু f b, আর ইয়াতে mvt কি হ'ব, f a নট ইকুয়াল টু f b হলে Rolle's mvt হ'ব, আর f a ইকুয়াল টু f b হলে Rolle's theorem হ'ব। সো এতিয়া আমাৰ যিকেইটা কোৱেশ্চনছ আমাৰ আহি আছে, সো এতিয়া আমি যাব লাগে mvtৰ কোৱেশ্চনছখিনিৰ ওপৰত। তো mvt আৰু Rolle's theoremৰ কোৱেশ্চনৰ মাত্ৰ ডিফাৰেন্সটো কোনখিনি, যে এই যেটো থার্ড কন্ডিশন আমাৰ আছিলে Rolle's theoremৰ f a is equal to f b, in mvt this is f a not equal to f b। হ্যাঁ, f a not equal to f b হলে তুমি mvt দিব পাৰিবা। সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কোৱেশ্চনছ আমাৰ ইয়াতে থাকিব। তো আজিৰ ক্লাছটোত বাৰু এইখিনি আমি ডিছকাশ্যন নকৰোঁ, আমি কেইটামান কোৱেশ্চনছ কৰিলেই হ'ব, কাৰণ অলৰেডি আইডিয়াটো তোমাৰ পাইছাই, মিন ভ্যালু তোমাৰ Rolle's theoremৰ গোটেইখিনি আইডিয়া পাইছাই। গতিকে ইয়াতে যিকেইটা কোৱেশ্চনছ আমাৰ থাকিব সেইকেইটা এক্সাক্টলি সিমিলাৰ টু দ্য Rolle's theorem, একে নিচিনাই হ'ব, জাষ্ট f a not equal to f b, আৰু এই ক্ষেত্ৰত f dash c equal to কোনটো কন্ডিশন হ'ব, f b minus f a divided by b minus a, and you have to solve that equation in this case। সেইটো সলভ কৰি পেলাই c ৰ ভ্যালু ওলাব লাগিব। আৰু Rolle's theoremত f dash c equal to 0 লৈ পেলাই তোমাৰ হেৰিটো উলিয়াব লাগে, c ৰ ভ্যালুটো ওলাব লাগে। এইটোত f dash c is equal to f b minus f a divided by b minus a, এইটো ইউজ কৰি পেলাই তুমি c ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে। গতিকে আজিৰ ক্লাছটো অলপমান দীঘলীয়া হৈয়ে গৈছে বাৰু, গতিকে আজি আৰু এইখিনি আগবঢ়াই নিদিওঁ, আমি সৰু এটা ক্লাছ লৈ পেলাই নেক্সট দিনাখন এইখিনি কমপ্লিট কৰি দিম, ঠিক আছে? সো তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ভেৰি মাছ।